Yesterday we have discussed regarding Cushing syndrome and primary hyperaldosteronism, Conn's syndrome, pheochromocytoma બાકી છે ને અહીંયાથી બાકી છે I think. Okay, pheochromocytoma, catecholamine producing tumor usually found in the adrenal medulla, but extended no, extraadrenal location include the chest, bladder, abdomen, and brain, or metastasize will be there. Typically, it is a benign tumor but can be malignant. Excessive amount of epinephrine and norepinephrine are secreted from the adrenal medulla. બરાબર adrenal gland માં જે medullary region છે ત્યાંથી. Diagnostic test include 24-hour urine collection and fractionate metanephrines and catecholamines and creatinine. આ પત્યું નથી ને આપણું હિમાક્ષી? ઓકે અંકિત? એક જ મેમ હું છે ને મેં જસ્ટ બુક ઓપન કરી છે એટલે જોઈ લો ઠીક કરો. સારું. સોરી મેમ બાકી છે. બાકી છે ને? હા. હિમાક્ષી વિડિયો ઓન થશે? ના મેમ not Okay, possible. okay, it's okay. Now, excessive amount of epinephrine and norepinephrine. And Ankit, Nidhi, why she is not connecting in videos or lectures? મારી વાત નહીં થઈ એમ જોડે. Okay. Excessive amount of epinephrine and norepinephrine are secreted. Diagnostic test includes 24-hour urine collection and fractionate metanephrines and catecholamine and creatinine. Surgical removal of adrenal gland is the primary treatment. Because of excessive secretion and tumor, we need to remove the total adrenal gland. And after that, we are going to provide additional corticosteroid and epinephrine from the as a tablet lifelong. Symptomatic treatment is initiated if the surgical removal is not possible. If the tumor is too much big and there is only palliative care we are going to provide at that time, we are only providing symptomatic treatment. The complication associated with the pheochromocytoma include hypertensive crisis, hypertensive retinopathy. Okay, in retinopathy, what will happen? Retinal detachment because of less blood circulation or hypertensive effect. Retinal nephropathy. Okay, kidney tubules also get stuck and there is a chance of nephropathy. Cardiac enlargement and these arrhythmias. Heart failure, myocardial infarction because of lack of blood supply, because of vasoconstrictions, and there is a necrosis will be there in the myocardial layer and it will lead to infarctions. Increased platelet aggregation and the stroke. Death can occur from the shock, stroke. Okay, shock means poor blood supply and death of the tissue. Stroke means because of hypertensive crisis, there will be a rupture of the venules, arterioles. Okay, and એના લીધે શું થઈ જશે? એ જે તે એરિયા લાઈક બ્રેઇનમાં છે સ્ટ્રોક, બરાબર? CV સ્ટ્રોક, સેરેબ્રોવાસ્ક્યુલર સ્ટ્રોક, તો ત્યાં આગળ congestion થઈ જશે. Renal failure, again, if there is increased blood supply, which will lead to renal failure in the renal structure. These arrhythmias and dissecting aortic aneurysm will be there. Now, paroxysmal, what are the assessment or sign symptom? In that the paroxysmal or the sustained hypertension, severe headache, palpitation. Okay, patient can feel their heart rate, flushing and profuse diaphoresis, pain in the chest or abdomen with nausea and vomiting. Heat intolerance will be there, weight loss, tremor, hyperglycemia will be there. Now interventions. Monitor vital signs, particularly blood pressure and heart rate. Monitor hypertensive crisis. Monitor for the complications that can occur with the hypertensive crisis, such as
હાઇપરટેન્શન થઈ જશે તો શું થઈ શકે છે? સ્ટ્રોક, cardiac dysarrhythmias, myocardial infarction. Instruct the client not to smoke, drink caffeine containing beverages. Change position suddenly. Prepare to administer alpha adrenergic blocking or blocking agents, and beta adrenergic blocking agents as prescribed to control the hypertension, like a dopamine and dobutamine. Alpha adrenergic blocking agents are started at 7 to 10 days before beta adrenergic blocking agent. Okay, alpha will be started first, and then after 10 days, we can start a beta adrenergic. Monitor for the serum glucose level, promote rest, non-stressful environment, provide a diet high in calorie, vitamin and minerals, prepare the client for the adrenalectomy. Okay, we need to cut and remove the adrenal gland. Okay, now here there is a procedure of the adrenalectomy. Before that, we will read this. Clinical judgment, take action. A client with the pheochromocytoma suddenly develops a severe headache. બરાબર, hypertensive crisis તમે એને કરી શકો diagnose like dizziness, blurred vision. The nurse checks the client vital signs and note the client's respiratory rate. That is 28 breaths per minute. The client is dyspanic. The blood pressure is 220 and 140 mm of Hg. The nurse analyzes these cues and determine that the client is developing a hypertensive crisis and take the following action. Barabar jua, these are the priority action. Okay, when you are going to select the priorities, what will be your first action? At that time you need to remember, place the client in a semi-fowler position as you are measuring the blood pressure and near to the patient. At that time only you need to give semi-fowler. Then soon after that you are going to notify the primary healthcare provider. Prepares to administer oxygen. First action થઈ ગયું, બરાબર. Starts an IV 0.9 NS solution and infuse it slowly because there is already hypertension to prevent the fluid overload and which would further increase the blood pressure. અમુક ફંડા તમારે બધી જ જગ્યાએ કોરિલેટ થાય એટલે યાદ જ રાખી લેવાનું કે ઓલરેડી હાઇપરટેન્શન છે તો I should not administer the fluid. Okay, still we are over here administering 0.9 normal saline. Okay, so what will be the our fluid rate? Slowly we are going to administer. Administer intravenous medication and lower the blood pressure. Monitor the blood pressure frequently for a response and monitor for the complications. Now there is an adrenalectomy, surgical removal of an adrenal gland. Lifelong glucocorticoid બરાબર remove થઈ જશે તો શું? તો lifelong glucocorticosteroid, mineralocorticosteroid, we still need to give a sex hormone also, we need to give a epinephrine, norepinephrine also, because we are totally removing the adrenal gland. Okay, replacement is necessary with the bilateral adrenalectomy. Temporary glucocorticosteroid replacement, usually up to 2 years, is necessary after the unilateral adrenalectomy. બરાબર, unilateral એક સાઈડની એક સાઈડની કિડની ઉપરની એડ્રેનલ ગ્લેન્ડ એ કટ કરીને રિમૂવ કરી દીધી તો બીજી બાજુની કરતા સુધીમાં પણ તમારે આપવું પડશે. કેટાકોલામાઇન્સ levels drops as the result of surgery, which can result in a cardiovascular collapse, hypotension, shock. હાઇપોટેન્શન થાય ત્યારે શું થાય? હંમેશા શોક થાય. હાઇપરટેન્શન થાય ત્યારે શું થાય? હંમેશા સ્ટ્રોક થાય. ઓકે, client needs to be monitored closely. Hemorrhage also can occur because of the high vascularity of the adrenal gland. For the client with the pheochromocytoma, avoid stimuli or stimulation that can precipitate a hypertensive crisis, such as increased abdominal pressure, abdominal palpation. Okay, આ ખાસ underline કરી દેજો. Abdominal palpation should be avoided in the pheochromocytoma patient. Abdominal pressure પણ એની જોડે આવશે. Description we have already read.
Preoperative intervention. What we are going to do preoperatively, monitor electrolyte and correct the electrolyte balance. Assess the dysarrhythmia if present, as the patient will be in the cardiac monitor. Monitor for the hyperglycemia, protect the client from the infection, administer glucocorticoids as prescribed. Post-operatively monitor the vital, monitor the intake output. If urine output is lower than 30 ml per hour, contact to the primary healthcare provider or a nephrologist because there is a chance of kidney failure also. બરાબર હાર્ટ આપણે કેમ મોનિટર કરીશું એરિથમિયા and all because of there is a chance of myocardial infarction. If there is a blood vision or then we need to suspect regarding retinopathy. Okay, so do screening for that because this may result in a acute kidney injury or indicating impending shock. Monitor weight daily. Monitor electrolyte and serum glucose level. Monitor sign of hemorrhage and shock. One side there is a hemorrhage and then it will lead to the shock, particularly during the first 24 to 48 hours. Monitor for the manifestation of adrenal insufficiency. Okay, adrenal gland na hormones. કયા છે? Steroids. બરાબર, glucocorticosteroid, mineralocorticosteroids. Any insufficiency વાળા symptoms દેખાવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. Also screen via blood test. Assess the dressing for the drainage. Okay, post-operatively for any type of internal hemorrhage. Monitor for the paralytic ileus. Okay, is there a proper tone, muscle tone is there in the ileus or abdomen? We need to check. Administer IV fluid as prescribed to maintain a blood pressure, blood volume. બરાબર, શોક થઈ રહ્યું છે ને એટલે આપણે ચાલુ કરી રહ્યા છે. Administer glucocorticosteroids, mineralocorticosteroid, administer pain medication, provide pulmonary intervention if there is a dyspnea to prevent the atelectasis. Okay, fluid collection થઈ ગયું હોય લંગમાં unnecessarily, બરાબર, તો vascular, intravascularly there is a shock symptom. Okay, blood volume will be less, but without the organ there is a chance of retention of the fluid. Coughing and deep breathing incentive spirometry should be given and splint on the incisional site. Instruct the client in the importance of the hormone replacement therapy following the surgery. Okay, we need to counsel the client what is the function of the hormone and that should be required lifelong. Instruct the client regarding sign and symptom of the complication of such as under replacement and over replacement of hormone. કોઈ પણ હોર્મોન છે જો એ ઘટી જશે બોડીમાં તો કઈ ટાઈપના સિમ્પટોમ્સ તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો, વધી જશે ત્યારે કઈ ટાઈપના સિમ્પટોમ્સ ઓબ્ઝર્વ કરશો. અધરવાઇઝ 3 monthly screening should be there. Instruct the client regarding the need to wear a medic alert bracelet. Now thyroid gland problems. Hypothyroidism. Okay, hypothyroid state means T3, T4 will be less. Hypothyroid state resulting from the hyposecretion of the thyroid hormone and characterized by the decreased rate of the body metabolism. બરાબર, T3, T4 ઘટી જશે એટલે બોડીમાં મેટાબોલિઝમ થશે ને એટલે વેઇટ ગેઇન ચાલુ થઈ જશે. T4 is low but TSH is elevated. બરાબર, આપણે આગળ પણ ડિસ્કસ કર્યું કે બંને ઓપોઝિટ મેનરમાં રિએક્ટ કરશે. T3, T4 લેસ છે તો હાઇપોથેલેમસને લાગશે કે પિટ્યુટરીને લાગશે કે લાઈક સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોનની જરૂર છે તો એ શું કરશે, એક્સેસિવ TSH સિક્રેટ કરવાનું ચાલુ કરે છે. તો રિપોર્ટમાં શું આવશે, THS is elevated. In the primary hypothyroidism, the source of dysfunction is the thyroid gland itself. Okay, there is no pituitary, no hypothalamus, and the thyroid cannot produce the necessary amount of hormone. In secondary hypothyroidism, the thyroid is not being stimulated by the pituitary gland, thyroid stimulating hormone to produce hormone. Assessment we will see further in 47.2 table. Intervention include monitor vitals including heart rate, rhythm, administer thyroid replacement because there is a hypo. Levothyroxine sodium is most commonly prescribed. બરાબર,
થાઇરોનોમ, એવી રીતે કોમન નેમ છે એનું. Instruct the client about the thyroid replacement therapy and about the client manifestation of both hypothyroidism and hyperthyroidism related to under replacement and over replacement of the hormone. જ્યારે પણ તમે થાઇરોઇડની મેડિસિન આપો છો તો you need to inform regarding over replacement or under replacement. ઓછા amountમાં ઇફેક્ટ નથી આપતી, થાઇરોઇડની હોર્મોનની ટેબ્લેટ ચાલે છે તો પણ ઇફેક્ટિવ નથી, then there is a poor compliance of the treatment. બરાબર. અને હાઇપર મીન્સ હાઇપર થઈ ગયું થાઇરોઇડિઝમ. બરાબર. હાઇપોની ટ્રીટમેન્ટ આપતા આપતા વધારે પડતું એક્શન આવી ગયું છે તો તમારે એ પણ સ્ક્રીનિંગ કરવા માટે એડવાઇસ કરવાની. ઓકે. થાઇરોઇડની ટેબ્લેટ હંમેશા અર્લી મોર્નિંગ એમ્પ્ટી સ્ટમક શુડ બી taken. So both type of symptoms should be discussed with the patient in patient education. Instruct the client in the diet low in the calorie, cholesterol and saturated fat. Discuss daily chem low calorie, low cholesterol, saturated fat because the metabolism is suppressed. There is a not good body metabolism. Okay. Metabolism of the food. Discuss the daily exercise programs such as walking to boost the basal metabolic rate or metabolism of the food. Assist the client for the constipation. Provide a roughage and fluid to prevent a constipation. Provide a warm environment for the client. Avoid sedatives, opioids, muscles relaxant, analgesics. Okay, analgesics because it to increase sensitivity or this medication may precipitate myxedema, coma. Here there is an assessment of the hypo and hyperthyroidism. જો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં કેવું થશે? લેથાર્જી એન્ડ ફટીગ, વીકનેસ, મસલ સેક. બરાબર. Weakness, muscle ache and paresthesia, intolerance of cold, weight gain, dry skin and hair or fragile hair, brittle nail, loss of body hair, bradycardia, constipation, generalized puffiness and edema around the face and eyes, myxedema. બરાબર. અને myxedema કોમા થશે. Forgetfulness, loss of memory, menstrual disturbance, goiter may or may not be present. Okay. Why goiter happen? Because of iodine deficiency. હવે iodine શું function છે? To synthesis of the T3 and T4. બરાબર. તો T3 and T4 generate કરવા માટે iodine છે નહીં. Simultaneously goiter પણ થશે અને બીજું શું થશે? Hypothyroidism થશે. Cardiac enlargement, tendency to develop a heart failure. દરેક hypothyroidism patient માં goiter હોવું necessary નથી. Goiter only and only because of iodine deficiency. But there are some more reasons that will lead a hyposecretion of T3 and T4. So it should be ruled out. Cardiac enlargement, tendency to develop a heart failure. Okay, that are because of if there is a myxedema, coma occur at that time, this will happen. Now hyperthyroidism. આનાથી તો opposite. Weight gain છે હાઇપોમાં, હાઇપરમાં weight loss. Personality changes હંમેશા હાઇપર એક્ટિવ રહેશે. બરાબર. પેશન્ટ કારણ કે એનું બેઝલ મેટાબોલિક રેટ પણ વેરી હાઈ હશે. તો ઇરિટેબલ, એજિટેશન, મૂડ સ્વિંગ, નર્વસનેસ, ફાઇન ટ્રેમર્સ ઓફ ધ હેન્ડ એન્ડ legs, weakness, muscle ache, paresthesia. પેલામાં શું હતું? કોલ્ડ ઇન્ટોલરન્સ. આની અંદર શું થઈ જશે? હીટ ઇન્ટોલરન્સ થઈ જશે. Weight loss, smooth soft skin and hair, palpitation, heart rate હંમેશા સંભળાતા રહેશે એને. બરાબર. Like a feeling. Cardiac dysarrhythmia such as tachycardia, fibrillation. Here diarrhea will be there. In hypo there is a constipation. Protruding eyeballs. This is the classical sign of the hyperthyroidism. Okay, which we will called as a exophthalmos. Exophthalmos. Okay, means eyes protruding. Okay, only and only present in a hyperthyroidism. Diaphoresis, hypertension, enlarged thyroid gland or a goiter.
Now, important thing that is the myxedema coma, a rare but a life-threatening serious disorder that result from precipitantly low thyroid function. બરાબર, borderline આ બંનેમાં borderline જશે તો એ life threatening and fatal છે. બરાબર, જો if you are not taking a proper intervention, then there is a chance of death. Coma can be precipitated by acute illness and rapid withdrawal of the thyroid medication, anesthesia and surgery, hypothermia, or use of the sedative opioid analgesic. If you are giving sedative and opioid analgesic to the hypothyroidism patient and not taking a proper monitoring and intervention, then there is a chance of coma. If there is a withdrawal of the thyroid medication, then also monitor for the overdose of the thyroid medication characterized by the tachycardia, chest pain, restlessness, nervousness, and insomnia. Instruct client to report an episode of chest pain and other sign of overdose immediately. બરાબર, જો આવું બધું હોય ને તમને ઇઝીલી યાદ જ રહી જાય કે ટેકીકાર્ડિયા થઈ જાય, નર્વસનેસ થઈ જાય, ઇન્સોમનિયા થઈ જાય. લિસ્ટ આઉટ કરવામાં તમને એમ થાય કે મારે આ બધા બાય હાર્ટ કરવા પડશે, બટ ઇફ યુ આર ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ કોરિલેટ ધ સિમ્ટમ્સ, દેન યુ કેન ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાય કે ભાઈ ટેકીકાર્ડિયા હશે ને ચેસ્ટ પેઇન પણ હશે, બરાબર, મેક્ઝીડેમાં કોમા છે તો પછી નર્વસનેસ પણ ફીલ થશે, then you will remember easily. And endocrine is important chapter. Myxedema coma description we have already learned. Now assessment. There is also symptoms like a hypotension, bradycardia. Okay, hypotension જોડે ટેકીકાર્ડિયા જોવું જોઈએ. અહીંયા શું થાય છે? હાઇપોટેન્શનની સાથે સાથે બ્રેડીકાર્ડિયા છે. સી હાઇપોથર્મિયા, હાઇપોનેટ્રેમિયા, બધું જ હાઇપો જાય છે. Why? Because the thyroid hormone is very much low. Hypoglycemia will be there. Generalized edema, especially facial, respiratory failure, and then coma. Maintain the patent airway. Institute aspiration precaution. But we need to initiate and institute. All precautions should be taken regarding aspiration. Patient under aspirate na kari jai એના માટે. Administer IV fluids, normal or hypertonic saline. Okay, hypertonic saline should be administered. Why? Because there is a hyponatremia is there. And hypotension પણ છે. Administer levothyroxine sodium, okay, thyroid supplement આપવાનું ચાલુ કર્યું intravenously, okay, and later on it will be in a tablet form. Administer glucose intravenously. Why? Because there is a hypoglycemia is also there. Administer corticosteroids as prescribed. Assess the client's temperature hourly. Barabar. Why? There is a cold intolerance will be there. Chances of hypothermia. તો એનું maintain કરવું બહુ જ important છે. Monitor blood pressure for hypotension. Keep the environment warm. બરાબર. Keep the client warm. બરાબર, એને warmth provide કરો. Monitor for the changes in the mental status. Monitor electrolytes and glucose level. બરાબર, hyponatremia થાય છે, confusion will be there, mental station disorientation will be there, so we need to assess all that things. Now hyperthyroidism, what will happen? T3 T4 level will be increased. Hyperthyroid state resulting from the hyper secretion of the thyroid hormone. Which are those? T3 and T4. Characterized by the increased rate of body metabolism. બરાબર, પહેલામાં body metabolism, basal metabolic rate decrease થઈ જતું, તો આની અંદર શું થઈ જશે? Metabolism increase. A common cause of Graves disease. This is also known as a Graves disease. Okay, also known as a toxic diffuse goiter. Clinically manifested are referred to as a thyrotoxicosis. જે મેક્ઝીડેમા કોમા હતું ને એમાં આને કહેવાય છે thyroid toxicosis. The T3 T4 are usually elevated and the TSH level will be low. Why TSH low? Because the pituitary hypothalamus both identified that like a T3 T4 is already elevated in the blood, so we only need to excrete small amount of TSH. Assessment we will see in the table. Intervention provide. આપણે હમણાં ઓલરેડી હાઇપરનું જોઈ લીધું, હાઇપર ના હાઇપો બંનેનું. ઓકે,
figure later on હશે. Interventions include provide adequate rest, administer sedative, જે આપણે હાઇપોમાં ક્યારે પણ એડમિનિસ્ટર કરતા નથી. હાઇપરમાં you can administer sedatives. Provide a cool, quiet environment. હાઇપોમાં કેવું એન્વાયરમેન્ટ હતું? વોર્મ. આની અંદર કેવું છે? હાઇપર છે તો કોલ્ડ, કારણ કે બોડીનું ટેમ્પરેચર કેવું થઈ ગયું હશે? હાઇપરથર્મિયા થઈ ગયું હશે. એમ જ યાદ રાખવાનું, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ તો હાઇપરથર્મિયા અને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ તો હાઇપોથર્મિયા. ઓબ્ટેન વેઇટ ગેઇન, બરાબર? વેઇટ ગેઇન નહીં હોય, વેઇટ લોસ હશે. ઓકે, આપણે ટ્રાય ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ વેઇટ ઓફ ધ પેશન્ટ. પ્રોવાઇડ અ હાઈ કેલરી ડાયટ. અવોઇડ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ધ સ્ટિમ્યુલન્સ. Administer anti-thyroid medication because there is a excess such as methimazole. Okay, underline kar do, methimazole and propyl thyrouracil. પ્રોપાઇલ થાઇરોયુરાસિલ બંને અંડરલાઈન કરી દો, બરાબર? થાઇરો આવે ને ત્યારે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમની ડ્રગ છે, જ્યારે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ થશે ત્યારે મેથિમાઝોલ ઇઝ ધ ક્લાસિક ડ્રગ. વેઇટ અ મિનિટ. Administer anti-thyroid medication such as methimazole and propyl thyrouracil which block the thyroid synthesis. બરાબર? thyroid synthesis ને inhibit કરી દેશે. Administer iodine preparations, okay, that inhibits it and the release of the thyroid hormone as prescribed. Administer propranolol, બરાબર? hypertensive crisis ને control કરશે. For tachycardia as prescribed. Prepare the client for the radioactive iodine therapy as prescribed by to destroy the thyroid cells. બરાબર? રેડિયોએક્ટિવ આયોડિન થેરાપી આપીને જે થાઇરોઇડ સેલ્સ છે એને ડિસ્ટ્રોય કરશે તો ઓટોમેટિકલી T3 T4 ડિક્રીઝ થવા લાગશે લેવલ. પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર ધ સબ ટોટલ થાઇરોઇડેક્ટોમી. જે રીતના પેશન્ટનું ઇન્ડિકેશન હશે એ રીતે વી કેન ચૂઝ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન. Elevate the head of the bed for the client experiencing exophthalmos. બરાબર? એક્ઝોફથાલ્મસમાં એલિવેટ હેડ કરી દેવાનું છે. In addition, instruct on low salt diet as it is hypertensive. Administer artificial tears to protect the cornea. બરાબર? એક્ઝોફથાલ્મસ હશે, આઈ વ્યવસ્થિત ક્લોઝ ના થતી હોય, આઈ ડ્રાયનેસ થઈ શકે છે. So administer artificial tears. Encourage the use of the dark glasses and tap the eyelid closed at night if necessary. બરાબર? શું કહે છે કે આઈલિડ્સ છે ને તો એને આમ કરીને કંઈ પણ કરીને એને ક્લોઝ કરી દો, ટેપ કરી દો, બરાબર? જેથી આઈ ડ્રાય થઈ જાય નહીં. અને like a morning or at the daytime they can wear the glasses. Allow the client to express concern about the body image changes. Counsel the client. Distribute नहीं कर. Now thyroid storm, બરાબર? excess thyroid hormone secret થઈ ગયો કે જેથી storm આવી ગયું છે, બરાબર? તો that is called thyroid storm. thyroid storm હોય હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં, મેક્ઝિડેમાં કોમા હોય હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં. thyroid storm થઈ ગયું ત્યારે શું? અસેસમેન્ટમાં છે એલિવેટેડ ટેમ્પરેચર, ટેકીકાર્ડિયા, જેમ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં શું હતું? હાઇપરથર્મિયા. તો આની અંદર તો સ્ટોર્મ આવી ગયું છે તો ફીવર અને એક્સેસ હશે. ટેકીકાર્ડિયા, સિસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન, નોઝિયા, વોમિટિંગ, ડાયરિયા, એજિટેશન, ટ્રેમર્સ. જેમ કહ્યું હતું કે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમનું પેશન્ટ રેસ્ટલેસ હોય, શિવરિંગ થતું હોય, બરાબર? તો એને બધું જ ટ્રેમર્સ થશે, એન્ઝાઇટી, ઇરિટેબિલિટી, એજિટેશન, restlessness, confusion, and seizure as the condition progress. Delirium and coma will be there. Interventions include maintain a patent airway and adequate ventilation. Administer antithyroid medications such as iodides, propranolol, and glucocorticoids as prescribed. Monitor vital signs. Monitor continually cardiac dysarrhythmias. Administer non-salicylic antipyretic as prescribed. Salicylate increase free thyroid hormone level. Increase the free thyroid hormone. આપણે જોયું હતું ને T4 free thyroid hormone level હતું, એ પણ એ salicylate શું કરશે? ઇન્ક્રીઝ કરશે.
Use a cooling blanket and decrease the temperature as prescribed. The thyroid storm description છે. This acute and life-threatening condition occurs in a client with a uncontrollable hyperthyroidism. Happen again fatal. It can be caused by the manipulation of the thyroid gland during the surgery and the result of the thyroid hormone into the bloodstream. Release of the thyroid, but manipulation causing excessive release. It also can occur from the severe infection and stress. Antithyroid medication, beta blockers, glucocorticosteroids, iodides may be administered to client before thyroid surgery to prevent its occurrence. Thyroidectomy, હવે એમાં શું છે? તો removal of the thyroid gland performed when the persistent, continuous, chronic hyperthyroidism exists. To prevent the thyroid storm, we are performing thyroidectomy. Subtotal thyroidectomy, removal of the portion of the thyroid gland, is the preferred surgical intervention. Preoperative intervention include obtain vitals, weight, obtain electrolyte level, hyperglycemia થઈ ગયું હશે, hyperthyroidism છે એટલે instead the client in how to perform a cuffing deep breathing exercise, how to support the neck in the post-operative period when cuffing and moving, administered antithyroid medications, iodides, propranolol, glucocorticosteroid as prescribed to prevent the occurrence of the storm. Post-operative interventions include monitor respiratory distress, have a tracheostomy set at the bedside, oxygen suction at the bedside, limit client taking and assess the level of hoarseness of voice. બરાબર? લિમિટ ટોકિંગ કરી દેવાનું અને મીન્સ ચેક કરતા રહેવાનું કેટલું હોર્સનેસ છે. અવોઇડ નેક ફ્લેક્શન, થાઇરોઇડેક્ટોમી કર્યું છે, નેક ઉપર ઇન્સિઝન છે, નેક ફ્લેક્શન અવોઇડ કરો. Stress on the suture line. Monitor for the laryngeal nerve damage. Patient બોલી શકે છે ને, you need to check. As evidenced by the airway obstruction, dysphonia, high pitch voice, કોઈ પણ abnormality થઈ જશે તો voice વધારે high pitch થઈ ગયું. Stridor, dysphagia, restlessness, these are the sign. Monitor for the sign of hypocalcemia like a tetany, chevostic, Trozu sign. You can assess all that, which can cause by the trauma of the parathyroid gland. Okay, we are removing the thyroid gland, but there is a chance of accidental removal of the parathyroid gland, which will lead to the hypocalcemia. Prepare to administer calcium gluconate as prescribed for the tetany. And calcium gluconate always prescribed or administered under the cardiac monitoring and very slowly. Otherwise, there is a chance of these arrhythmias. Monitor for the thyroid storm when there is a hyperthyroidism or a chronic hyperthyroidism. Following thyroidectomy, maintain the client in the semi-fowler position. Important point to remember. Monitor the surgical site for the edema, okay, at the neck. Sign of bleeding. Check the dressing anteriorly and at the back of the neck. બરાબર? પાછળ bleed થતું પાછળ leak નથી થયું, that also you need to check. Monitor for the inflammation which may block the airway. An emergency tracheostomy kit should be always available at the bedside. બરાબર ને? ટ્રેકોસ્ટોમી કિટ વાળા આ જે ટ્રાયેંગલ વાળું છે ને એમાંથી જ બહુ બધા ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછી લે છે. ઓકે, હંમેશા યાદ રાખો, hyperthyroidism tracheostomy kit should be always beside the bed. Okay, now sign of tetany because of hypocalcemia. Cardiac dysarrhythmia, carbopedal spasm, બરાબર? Dysphagia, muscles and abdominal cramps, numbness, tingling on the face and extremity, બધું numb હશે. Positive cheostic, positive Trozu sign, બરાબર? cheostic यानी कि cheeks, બરાબર? યાદ છે ને? બરાબર? cheeks ઉપર spasm આવે, facial partition. Visual disturbance, photophobia will be there. Wheezing and dyspnea, bronchospasm, laryngospasm will be there, and seizure will be present.
જેમ કે ટીટાની છે એટલે સીઝર જ મીન્સ આમ શિવરિંગ કશુંક થયા કરે, સ્પેશિયલી એક્સ્ટ્રીમિટીઝ. કે લેટ અસ સી ધીસ with another book as this chapter is important. દેખાય બીજી બુક? દેખાય છે. ઓકે. Okay. જો thyroid disorder છે function, thyroid gland produce three hormone T3, T4, calcitonin. You need iodine to make the thyroid hormone. Thyroid gives the energy. Okay. Hyperthyroidism means basal metabolic rate will be very high. Hypothyroidism will then basal metabolic rate will be very low. બરાબર. હાઇપોમાં શું થશે? લો પ્રોડક્શન ઓફ ધ થાઇરોઇડ હોર્મોન, નોટ ઇનફ એનર્જી, કારણ કે મેટાબોલિઝમ જ નથી થતું. હિમાક્ષી, ડુ યુ વોન્ટ ટુ સ્પીક એનીથિંગ? Not enough energy. Most common cause that are the Hashimoto's disease, not enough iodine to make T3, T4. થાઇરોઇડેક્ટોમી કરી દીધું. કદાચ પેશન્ટ ગતું રહ્યું હશે હાઇપર માટે લાઈક ડ્યુરિંગ થેરાપી. દેન શું કરી દીધું છે? ડાયરેક્ટ થાઇરોઇડેક્ટોમી. તો હવે લાઈફ લોંગ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ રહેશે. એન્ટી થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમનું પેશન્ટ છે એને મેડિકેશન્સ આપેલા છે થાઇરોઇડ સપ્રેશનના. તો એના લીધે શું થશે પેશન્ટમાં? Hypothyroidism. Pituitary hormone related problems as this thyroid stimulating hormone is secreted from the pituitary. Affect the woman more often than a man. Many women suffers from this. Lab value shows hypo means T3, T4 will decrease, TSH will be increase. No more confusion. Okay, T3, T4 ઉપરથી નામ છે thyroid છે એટલે. Sign symptom, no energy, fatigue, no expression, weight gain. શું થઈ ગયું છે? હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. તો અહીંયા થઈ ગયું છે હાઇપોથર્મિયા. ઓકે, કોલ્ડ. એમેનોરિયા, સ્લર્ડ સ્પીચ. બરાબર. પેશન્ટને કશું જ ના ગમે, પેશન્ટ પથારીમાં જ પડ્યું રહે, પોતાનો હાથ ઉચકવો ના ગમે, ઘરનું કામ કરવું ના ગમે, તો ધેટ આર ધ લેઝી. ઓકે. અને લેથાર્જી ફીલ કરે, ડ્રાય સ્કિન, પોર્સ, હેર, સ્લર્ડ સ્પીચ, ડિક્રીઝ હાર્ટ રેટ, જીઆઈ ફંક્શન ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે. તો શું થઈ જશે? કોન્સ્ટિપેશન થઈ જશે. બ્લડ ગ્લુકોઝ પણ કેવું થઈ જશે? હાઇપોગ્લાયસેમિક. લાઈફ થ્રેટનિંગ કોમ્પ્લિકેશન શું થાય છે હાઇપોમાં? મેક્સિડેમા કોમા. ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન શું છે? હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ. નામ શું છે? લિવોથાઇરોક્સિન, લિવોથાઇરોઇડ, થાઇરોનોમ. બરાબર. થાઇરોઇડ આવશે એની અંદર. Synthetic levothyroxine, synthroid. Okay, these are the medication. Will be on this medication forever, lifelong, early morning before breakfast, empty stomach. Okay, now we are checking for the hyperthyroidism. Increase થઈ જશે કયા hormone? T3, T4 and decrease શું થઈ જશે? TSH. Okay, excessive production of the thyroid hormone. બહુ જ થાઇરોઇડ હોર્મોન થઈ ગયું તો બહુ જ મેટાબોલિઝમ થઈ ગયું તો એટલા એક્ટિવ, રેસ્ટલેસ, ઇરિટેબલ એવા પર્સન હશે. બરાબર. BMR વેરી હાઈ અને આ બધું એકદમ ફાસ્ટ ચાલતું હશે એટલે વેઇટ લોસ થઈ જશે. Causes Graves' disease, too much iodine helps to make a T3, T4. Toxic nodular goiter means a tumor like. થાઇરોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ મેડિકેશન ટોક્સિસિટી. બરાબર. થાઇરોક્સિન, સિન્થ્રોઇડ એટલું બધું આપી દીધું કે એના લીધે પેશન્ટ જતું રહ્યું છે હવે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં. લેબ વેલ્યુ શોઝ ઇન્ક્રીઝ T3, T4 and decrease TSH. Now sign symptom. Hyper excitability, irritability, nervousness, tremor, attention span deficit, increase appetite, weight loss, hair loss, goiter. Okay, enlarged thyroid gland. Hot means hyperthermia થઈ જશે.
exophthalmos, બરાબર, bulging eye due to the fluid accumulation behind the eyes. Increase બધું hyper, blood pressure increase, pulse increase, diarrhea will be there, GI function, GI motility will be also increase. What is the complication though? Thyroid નું storm આવી ગયું, બરાબર, acute life threatening emergency. Treatment anti-thyroid medication which are very much important, methimazole and PTU. આપણે જોયું ને parathyroid uracil. Beta blockers will be provided to decrease and control the heart rate and BP. Iodine compounds will be given, and radioactive iodine therapy should be the radioactive isotope or anything we are putting to control the thyroid gland enlargement on all. And તોય હજી વધારે છે, excessive enlarge કેવું કશું છે, તો then go for the thyroidectomy. This is pheochromocytoma. શેનું છે તો adrenal gland નું છે. Adrenal gland નું બહારનું જે structure છે તો that is adrenal cortex. હવે adrenal cord નું middle structure છે that is the adrenal medulla. Adrenal medulla માંથી different. Cortex માંથી શું આવતું હતું? Glucocorticosteroid, mineralocorticosteroid and sex hormone or androgen. હવે medulla આવી છે તો medulla માંથી શું અલગ hormone આવે છે તો કયા? તો that is the epinephrine and norepinephrine. Pheochromocytoma છે ને તો that lead to increase epinephrine and norepinephrine. એક જ મિનિટ, sorry. Okay, fight or flight response will be the rare tumor on the adrenal gland that secrete the excessive amount. Causes a family history that may they are very prone to have. Too much adrenal line is released from the adrenal gland. Sign symptom કેવા છે તો hypertension છે, headache છે, heat, excessive sweating, hypermetabolism છે, hyperglycemia છે, બધું hyper થઈ જાય છે because of this tumor. Treatment માં શું છે? Avoid stimuli, it may cause the hypertensive crisis, બરાબર? Need to remember, okay? Pheochromocytoma means hypertensive crisis થશે, okay? Adrenalectomy, if the tumor is present or enlargement is there. Tell the client not to smoke and caffeinated drink. Change the position suddenly પર કરવાની નહીં. Administer antihypertensive drug. Promote rest, calm environment, diet high in calorie, vitamin and minerals. Okay. Moving further, we are going to discuss regarding parathyroid gland problems. Hypoparathyroidism શું છે તો condition caused by the hyposecretion of the parathyroid hormone by parathyroid gland can occur following thyroidectomy because the accidental removal of the parathyroid gland, બરાબર? કે ભાઈ કટ થઈ ગયું, removal થઈ ગયું during the thyroidectomy because parathyroid gland is situated around the thyroid gland. Assessment include hypocalcemia, hyperphosphatemia because calcium and phosphorus moves in a opposite direction, બરાબર? Numbness and tingling in the face. આપણે આમાં જોઈ લઈએ ને પહેલા. આમાં સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે. જો parathyroid gland છે situated around the thyroid gland as small as a grain of the rice, બરાબર? parathyroid gland કેવી છે? બહુ જ નાની છે, રાઈસના જેટલી.
Like parathyroid gland produce and secrete the parathyroid hormone which control the level of calcium in the blood. બરાબર યાદ રહી જશે parathyroid gland and calcium. Okay, it regulates the calcium level. Now, if parathyroid gland increase, the calcium level increase. If parathyroid hormone is decreased, the calcium level decrease. Calcium decrease, phosphorus increase. Calcium increase, phosphorus decrease. આટલી વસ્તુ ક્લિયર કટ યાદ રાખવાની બરાબર. પહેલા આપણે લો જોઈએ બરાબર. પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન લો છે તો હાઇપોપેરાથાઇરોઇડિઝમ, decrease calcium, increase phosphorus. Okay, can anyone tell me in which thyroidism weight gain will be there? Hypo. And in which thyroidism hyperthermia will be there? Hyper. Okay. Can occur due to the accidental removal of the parathyroid, thyroidectomy, parathyroidectomy, or radical neck dissection. Genetic predisposition will be there to have a hypothyroidism. કોઈ family history છે કે ભાઈ parathyroid ના hormone ઓછા છે. Exposure of the radiation, magnesium depletion. Sign symptom include numbness, tingling, muscle cramp, tetany. Because tetany થઈ જશે કારણ કે hypocalcemia છે. આ છે hypoparathyroidism. બરાબર. Hypotension, anxiety, irritability and depression. બે sign છે positive છે because of hypocalcemia. Positive carpal spasm caused by the inflating blood pressure curve and chaotic sign contraction and facial muscles with the light tap on the facial nerve or on the cheek. Treatment include IV calcium, phosphorus, બરાબર જો IV calcium આપવાનું કારણ કે હાઇપોકેલ્શિયમિયા છે એટલા માટે. હજી એ વર્ક નથી કરી દો તો આપણે ફોસ્ફરસના લેવલ ઉપર ફોકસ કરવાનું. શું કરવાનું છે? ફોસ્ફરસ બાઇન્ડિંગ ડ્રગ કરી દેવાનું. તો જ્યારે ફોસ્ફરસ ઓટોમેટિકલી ડિપ્લેટ થશે તો એના લીધે શું થશે? કેલ્શિયમ ઓટોમેટિકલી વધવા લાગશે. ઇન્ક્રીઝ કેલ્શિયમ લેવલ ઇન ધ ડાયટ એન્ડ ડિક્રીઝ ફોસ્ફરસ લેવલ. We move toward the hyperparathyroidism, which because of increased parathyroid hormone cause increase primary cause tumor થી વધારે secretion થઈ ગયું અને chronic kidney failure. બરાબર. જે CRF ના પેશન્ટ છે એ બધાની અંદર કેલ્શિયમ લેવલ હંમેશા કેવું રહેશે? ઇન્ક્રીઝ રહેશે and there is a chance of hyperparathyroidism. Sign symptom include stones, kidney stones because increased calcium level. Bone pain, skeletal pain, pathological fracture. Whenever there is a hypercalcemia, દરેક વખતે શું થઈ જશે? બોન પેઇન થઈ જશે, પેથોલોજીકલ ફ્રેક્ચરના ચાન્સીસ વધી જશે. બધામાં કેલ્શિયમ વધી જાય ત્યારે આવા સિમ્ટમ્સ હોય જ. એબ્ડોમિનલ મોન્સ, બરાબર, ફેસ પેઇનફુલ હશે. નોઝિયા, વોમિટિંગ, abdominal pain, weight loss, anorexia and constipation. These all signs are present in a hypocalcemia. Okay, psychiatric groans, mentally irritability and confusion will be there. Treatment include parathyroidectomy. વધારે સિક્રેશન થઈ ગયું છે તો આપણે શું કરીએ છીએ? એનું રિમૂવલ કરીએ છીએ. રિમૂવલ ઓફ ધ મોર ધેન વન ગ્લેન્ડ, એડમિનિસ્ટર ફોસ્ફેટ and calcitonin and increase oral biphosphonate. Diet includes increased fiber and moderate calcium level. Okay, so assessment in a hypoparathyroidism છે તો again શું થઈ જશે એના assessmentમાં? હાઇપોકેલ્શિયમિયા થઈ જશે અને હાઇપરફોસ્ફેટેમિયા થઈ જશે. numbness, tingling in the face, muscles cramp in abdomen or abdominal pain. Positive chaotic sign of over tetany. Okay, hypocalcemia લીધે such as bronchospasm, laryngospasm, carpal pedal spasm, dysphagia, photophobia, cardiac arrhythmia and seizure. Hypotension, anxiety, irritability and depression. બરાબર. શું મોનિટર કરવાનું છે? તો મોનિટર vitals, monitor sign of hypocalcemia and tetany. બરાબર. Calcium, potassium, these all are important for the myocardium contractibility. Initiate seizure precaution. Place tracheostomy set around the bed or beside the bed. Oxygen and suction equipment beside the bed. Okay.
યાદ રાખજો આ વસ્તુ હાઇપોપેરાથાઇરોઇડિઝમમાં પણ રાખીએ છીએ કારણ કે હાઇપોકેલ્શિયમિયા છે. Provide a high calcium, low phosphate diet. Instruct client in the administration of the calcium supplement as prescribed. Instruct the client in the administration of the vitamin D to absorb calcium. Supplement as prescribed. Vitamin D enhance absorption of the calcium from the GI tract. Instruct the client in the use of the thiazide diuretics like a Lasix if prescribed to protect the kidney if the vitamin D is also taken. Instruct the client vitamin D લઈએ છે એટલા માટે diuretics આપવાનું કહે છે. Instruct the client in the administration of the phosphate binder. Excessive phosphorus ને remove કરી દો એટલે calcium level automatically up જશે. Prescribe promote excretion of the phosphate through the GI tract. Instruct the client to wear a medic alert bracelet. Hyperparathyroidism, condition caused by the hyper secretion of the parathyroid hormone by the parathyroid gland. Assessment include hypercalcemia, hypophosphatemia, fatigue, muscle sickness, skeletal pain, tenderness, bone pain, deformities, fracture, anorexia, nausea, vomiting, epigastric pain, weight loss, constipation. Constipation. Hypertension, cardiac dysrhythmia, and renal stone. What are the intervention? Monitor vital, cardiac dysrhythmia, IO, renal stone, skeletal pain and fracture. Take precaution for that. The client slowly and carefully encourage the fluid intake. Administer furosemide. Okay. Prescribe to lower the calcium level. Administer NS. Prescribe to maintain the hydration status. Administer phosphate, which interferes with the calcium reabsorption as prescribed. બરાબર. Administered hyper છે એટલે calcium વધારે છે તો એને શું કરશે phosphate bind કરી દેશે. Administer calcitonin as prescribed to decrease the skeletal calcium level release and increase the renal excretion of the calcium. બધું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કઈ કઈ વસ્તુઓ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમની અંદર આપવા માટે. એડમિનિસ્ટર IV oral biphosphonate to inhibit the bone resorption. Monitor calcium phosphorus level. Prepare the client for the parathyroidectomy as prescribed. Encourage high fiber moderate calcium diet. Emphasize the importance of an excessive program and exercise program and avoid prolonged inactivity. બરાબર. એક્સરસાઇઝ વધારે કરવાની to prevent fragile bone અને sedentary life avoid કરવાની. Now parathyroidectomy, removal of one and more parathyroid gland. Endoscopic radio guided parathyroidectomy with auto transplantation is a common procedure. બરાબર. નાના એવા સ્કોપિક સર્જરી છે. મોટા ઇન્સિઝનની જરૂર નથી અને રેડિયોગ્રાફિક વિઝ્યુલાઇઝેશન સાથે સ્કોપ સાથે કરશે. Parathyroid tissue is transplanted in the forearm or near the sternoclavicular mastoid muscles, allowing PTA secretion to continue. Pre-operative interventions monitor electrolytes, calcium, phosphate, and magnesium level. Ensure the calcium level are decreased to near to the normal and inform the client that talking may be painful for the first day or 2 days after surgery. Post-operative intervention include monitor respiratory status, place a tracheostomy set, oxygen suction equipment at bedside, monitor vitals, position the client in a semi-fowler position, assess the client neck dressing, monitor for the hypocalcemic crisis, whatever tingling, twitching, tetany and all, assess for the positive signs of prozo and chevostic. Slow wound healing check करो, vaginal infection help rule out करो, weakness, paresthesia, sign of inadequate circulation of the feet, sign of accelerated atherosclerosis. બરાબર.
renalમાં, કાર્ડિયાકમાં, પેરિફેરલી એથેરોસ્ક્લેરોસિસ થઈ રહેલું છે, એના સાઇન્સ હોય તો એ રૂલ આઉટ કરો. ડાયટ છે તો the diabetic client's diet should take into the account weight, medication, activity level and health problems. Day-to-day consistency in the timing and the amount of the food intake help to control the blood glucose level. As prescribed by primary healthcare provider endocrinologist, the client may be advised to follow the recommendation of the American Diabetic Association guideline issued by the US Department. Carbohydrate counting may be a simpler approach for the some client if focuses on the total gram of carbohydrate eaten per meal. The client may be more compliant with carbohydrate counting, resulting is better glycemic control. It is usually necessary for the client with undergoing intense insulin therapy or any diabetic client. Incorporate the diet into the individual client need, lifestyle and cultural and socio-economic pattern is necessary to understand. Now exercise. Exercise lowers the blood glucose level, encourage weight loss, reduce cardiovascular risk, improve the circulation, muscle tone, decrease the total cholesterol and triglycerides, and decrease insulin resistance and glucose intolerance. Instruct the client in a dietary adjustment when exercising. Dietary adjustment are individualized. બરાબર. એક્સરસાઇઝ કરે ત્યારે ડાયટરી એડજસ્ટમેન્ટ શીખવાડવાનું અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી હોવું જોઈએ, ડાયટિશિયન હોવું જોઈએ, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હોવા જોઈએ, or a gym trainer. If the client requires extra food during the exercise to prevent hypoglycemia, it need not be deducted from the regular meal plan. બરાબર, ખાસ યાદ રાખો. બરાબર, હાઇપોગ્લાયસેમિયાને ટ્રીટ કરવા માટે, પ્રિવેન્ટ કરવા માટે જે એક્સ્ટ્રા ફૂડ બિફોર એક્સરસાઇઝ લે છે તો એ આપણે રેગ્યુલર મીલ પ્લાનમાંથી ડિડક્ટ નથી કરવાનું. If the blood glucose and level is higher than 250 and urinary ketones present, the client is instructed not to exercise until the blood glucose level closer to the normal and ketone body absent in the urine. Okay, the client should try to exercise at same time each day. Should exercise when the glucose from the meal is peaking, not when insulin glucose lowering. બરાબર, એવું કહે છે કે જ્યારે ગ્લુકોઝ વાળો સ્ટેટ છે ને ત્યારે એક્સરસાઇઝ કરવાની. એવું નહીં કે હવે નવું ઇન્સ્યુલિન મીન્સ ઇન્સ્યુલિન અત્યારે લીધું ને તમને તરત ના તરત એક્સરસાઇઝ કરે. ગ્લુકોઝ લોવરિંગ મેડિકેશન હોય એ પીક ઉપર હોય એ ટાઈમે ક્યારે એક્સરસાઇઝ કરવાની નહીં. બરાબર. So always recommend to have some food before exercise. બરાબર, meal નહીં, small amount of food. Insulin should not be injected into an area of the body that will be exercised following the injection, as exercise speed absorption. બરાબર, એક્સરસાઇઝ વખતે ઇન્સ્યુલિન એ રીતે ઇન્જેક્શન નહીં આપવાનું, અધરવાઇઝ તરત ના તરત ફાસ્ટ એબ્ઝોર્પ્શન થશે ઇન્સ્યુલિનનું. Instruct the client with the diabetes mellitus to monitor the blood glucose level before, during and after exercise and manage it. બરાબર, આટલું રાખીએ આપણે. આ પેજ છે 612 નંબરનું પેજ છે, ઓરલ હાઇપોગ્લાયસેમિક થી બાકી રાખતા. ઓકે. Bye, ma'am. હા, ઉભારો. Is an autoimmune disorder that causes system to attack the thyroid gland. Okay. Hashimoto's disease is an autoimmune disorder that cause the immune system to attack the thyroid gland, leading to the underactive thyroid and hypothyroidism. જે અમુક ટર્મિનોલોજી કદાચ સ્કીપ થતી હોય, ના અન્ડરસ્ટેન્ડ થતી હોય, તરત ના તરત ક્લિયર કરજો, નહીં તો મને એવું કહેજો કે જરા મેડમ આની પર વધારે elaborate karo. If I am not having exact knowledge, then I will search and share with you. Okay. Okay. Bye. 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 Bye.